What are the need for notation? Notation এর প্রয়োজনীয়তা কি? Why we need notation? At first, unhelpfulness of alphabetical sequence. This sequence is not helpful and should be ruled out. It results alphabetic scattering. অর্থাৎ alphabetical sequence এ যদি তুমি different facet কে organize করো, then in most cases it does not result any preferred sequence. Now what is alphabetic scattering? Alphabetic scattering বলতে কি বুঝি? এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তোমরা ক্যাটালগিং এ পড়েছো যে dictionary catalog, classified catalog. According to filing, there are two main divisions. Dictionary catalog means alphabetical filing, and classified catalog means filing according to some classification scheme. অর্থাৎ আমরা যদি alphabetically a set of subject terms তাকে যদি alphabetically arrange করি, তাহলে কিন্তু কোনো preferred sequence অনুযায়ী সেটা arranged হবে না। For instance, organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, agricultural chemistry, industrial chemistry. Now all these terms come under chemistry. কিন্তু তুমি যদি একে alphabetically arrange করো, ফার্স্টে কি আসছে? agricultural chemistry এতে, ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি আই তে চলে যাবে, অর্গানিক কেমিস্ট্রি ও তে, ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি পি তে চলে যাবে। সো দিস ফেনোমেনা ইজ alphabetic scattering. Therefore, the alphabetical sequence, if you arrange in alphabetical order, it does not result any logical or preferred sequence. Next, effect of change in name of subject. সাবজেক্টের নাম frequently change হচ্ছে, যার জন্য we need some standard notation. Effect of synonym. There are more than one terms indicate a particular subject. And effect of homonyms. What is homonym? Numbers of terms indicate a particular concept. Those are homonyms. Effect of multiplicity of language. So all these features results the development of notation. এই প্রবলেমগুলোর জন্য synonym, homonym, alphabetic scattering, we need notation. Now functions of notation. Notation এর main function গুলো কি কি? Number one, to maintain sequence of subjects by assigning each subject term a symbol possessing an agreed ordinal value. So notation is basically an ordering device. Next, it makes the alphabetic subject device possible. By the use of synthesis, notation increases the range of specification. By the use of synthesis, it makes possible enormous economics in the construction and physical size of the schedules. অর্থাৎ এই যে নোটেশন, সিনথেসিস হচ্ছে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফাংশন নোটেশনের, এবং সিনথেসিসের মাধ্যমে আমরা একটা নোটেশনের সাথে ডিফারেন্ট নোটেশন অ্যাড করতে পারি, অ্যাড করে যে কোনো সাবজেক্টের ব্রড থেকে অনেক স্পেসিফিক লেভেলে পৌঁছতে পারি। নেক্সট, ইট গিভস নেমোনিক কোয়ালিটি সো দ্যাট দ্য লাইব্রেরিয়ানস অ্যান্ড দ্য রিডার্স ক্যান রিমেম্বার দ্য সিকোয়েন্স। নেমোনিক্স অর্থাৎ নোটেশন প্রত্যেক সাবজেক্টকে এমনভাবে রিপ্রেজেন্ট করে যাতে সেটা লাইব্রেরিয়ান বা ইউজার চট করে মনে রাখতে পারে। আমি একটা ফিজিক্সের বই চাইছি, লাইব্রেরিতে গিয়ে ইনস্ট্যান্টলি আমার মেমোরিতে ক্লিক করবে 530,
though it is not 530, it is actually 530, but from mnemonic psychology, it instantly surfaced on our mouth as 530. Physics, 540, chemistry, 301, sociology, like that. It is a reader's guide in the library. Is a notation হচ্ছে very good reader's guide in the library, because you can arrange cells in a well sequence. তোমার ধরো 3 তলা লাইব্রেরি, গ্রাউন্ড ফ্লোরে 0012399, ফার্স্ট ফ্লোরে 4002599, লাইক দ্যাট। তুমি স্পেসিফাই করে দিতে পারছো নোটেশনের সাহায্যে যে কোন সাবজেক্ট গ্রুপগুলো কোন কম্পার্টমেন্টে রয়েছে। আচ্ছা, নেক্সট, ইট রিফ্লেক্টস দ্য সাবঅর্ডিনেশন অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন অফ দ্য সাবজেক্ট সিম্বলাইজড। সাবঅর্ডিনেশন বলতে চেন রিলেশন, and coordination means horizontal or array relation, and subordination is vertical or chain relation. So the notation reflects the horizontal and vertical relationships among different facets and isolates. Now, the most important thing is qualities of notation. What are the main qualities of notation? Number 1, brevity. Brevity means brief, সংক্ষিপ্ত। নোটেশন যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত হতে হবে, আর নোটেশন should be as short as feasible, যতটা সম্ভব। The notation is written on many records such as spine of the books, catalog cards, etc. The brevity is thus desired. Next, synthesis. Now, synthesis affects brevity. It is very difficult to achieve both these two qualities, brevity and synthesis, simultaneously. Notation একই সাথে brief হবে, আবার long synthesized হবে, it is not possible. In synthetic schemes, only single concepts are listed. Each single concept has its own piece of notation. The synthesized class number is longer than its enumerative counterpart. কিন্তু সিনথেসিসের একটা সুবিধা হচ্ছে synthesis affects brevity, it is true, but synthesis represents a combination of subjects or group of subjects in an exact and specific way. সাবজেক্টকে অনেক এক্স্যাক্টলি এবং খুব স্পেসিফিক ডেপথে গিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে। Next, qualities of notation. Structural notation. Hierarchical notation displays relationship. অর্থাৎ the notation follows some hierarchical structure from which the exact relationships would be clear. যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছ। In colon classification, the subject mathematics is represented by B, by the letter B. Now, B2 indicates algebra. আরেকটু mathematics এর specific class হচ্ছে algebra. যেই specific এ গেলাম নোটেশনের লেংথ বাড়লো। Only B ছিল একটা ক্যারেক্টার, দুটো ক্যারেক্টার হলো B2. আরো specific এ যাচ্ছে higher algebra. তিনটে ক্যারেক্টার হলো B25. You go to more specific binary algebra. It is a facet under higher algebra. The notation becomes still more lengthy, B252. এটা হচ্ছে CC-র এক্সাম্পল। আবার DDC-র এক্সাম্পলও তুমি নিতে পারো। For instance, 500 pure science, 500, or you may also write 5 because the last two zeros are filler only, you know.
530 physics, 535 physics as specific facet, light or optics, more specific 5352 physical optics, 5352 actually physical optics, and after 3 digits we have to place a dot. This is just stop. So 535.2 physical optics and 535.22 more specific intensity of light. Intensity of light is a facet under physical optics. So this indicates the structural notation or hierarchical structure system of notation. Next quality is hospitality. Hospitality is very important quality to remember, and when you study notation, it is the most important characteristic feature of notation, hospitality. So it indicates the quality of notational system which adds new life to a scheme by making it flexible in order to keep pace with ever-growing universe of subjects. Without hospitality, no classification scheme would survive. Sayers termed it flexibility, expansibility, and adjustability, and stated that it is in the possession of this quality that modern notation surpass those of all the earlier schemes. অর্থাৎ হসপিটালিটি হচ্ছে এমন একটা কোয়ালিটি যে কোয়ালিটি ছাড়া কোনো ক্লাসিফিকেশন স্কিম বা কোনো নোটেশন সিস্টেম সার্ভাইভ করতে পারবে না। অর্থাৎ এইখানে যে একটা ওয়ার্ড আছে জাস্ট মাইন্ড ইট, it indicates the quality of notational system which adds new life to a scheme by making it flexible. Then hospitality is the life of a classification scheme, hospitality of notational system. This is the life of a classification scheme. অর্থাৎ hospitality হচ্ছে যে কোনো ক্লাসিফিকেশন স্কিমের প্রাণ ভমরা। কোনো ক্লাসিফিকেশন স্কিমে নোটেশনাল সিস্টেমে হসপিটালিটি না থাকার অর্থ হচ্ছে সেই ক্লাসিফিকেশন স্কিম সময়ের সাথে তাল রাখতে পারবে না এবং একটা সময়ের পর সেটা অবসলিট বা ডেড স্কিম হয়ে যাবে। অর্থাৎ একটা ক্লাসিফিকেশন স্কিমকে বেঁচে থাকতে হলে তার নোটেশনাল সিস্টেমে হসপিটালিটি থাকতেই হবে। So hospitality is the most essential characteristic feature of the notational system of any scheme. Therefore, it adds new life to a scheme. এবং লাইফ অ্যাড হওয়ার পর কি হচ্ছে? It becomes flexible. Flexible কেন হচ্ছে না, in order to keep pace with ever growing universe of subjects. অর্থাৎ নতুন সাবজেক্টকে, নতুন ফ্যাসেট বা নতুন আইসোলেটকে আমাদের প্রতিনিয়ত অ্যাকোমোডেট করতে হবে, জায়গা করে দিতে হবে। নতুন সাবজেক্ট বা নতুন কনসেপ্ট, নতুন আইসোলেটকে জায়গা করে দিতে না পারলে that scheme would soon become obsolete in no time. So this is the feature.